Can you hear me now? Слышно ли меня сейчас? Let me know. Дайте Because мне I знать. just put the cable Потому что back я in. That только что was вставил обратно кабель. probably not Наверное, connected он well. был So не just подсоединен let me know хорошо that до you can hear этого, me, or let me поэтому know дайте that you мне cannot знать, hear me. слышите ли вы меня или Dun, нет? dun, dun, you can hear me. Okay. Вам слышно, So хорошо. I guess you Итак, want me to tell you what I was saying наверное, before. я повторю то, что я говорил до этого, As an introduction before we chant как Jai вступление до Radha того, Madhava. как мы будем So, воспевать Джай Рада Мадхава. Итак, just minor detail when you plug маленькая things in, деталь, plug them in all the когда way, ты because if you включаешь don't plug вещи, them in all the например, как way, кабель you во get a что-то, buzz. то делай это хорошо до конца, потому что иначе Okay, будет so проблема. Итак, I was saying я that говорил, Anastasia wrote me a что letter and was Анастасия asking, написала мне письмо, why она is it that спрашивала, почему так, sometimes что иногда two devotees hear the same два thing, преданных слышат and одну и one ту же devotee is вещь, able to и один follow it, преданный, он может and one следовать devotee этому, isn't, а or другой не one может. devotee is afraid or Или он uncomfortable hearing боится, it. или ему некомфортно What to это speak of слышать. practicing it? Что же And I was говорить о том, thinking что about the практиковать question, это. and I think Я there думала об этом could be different вопросе и answers думаю, because we're что on могут different быть разные levels of ответы, потому что мы bhakti, на and why разных уровнях I wouldn't be able бхакти. to apply something that you И could один apply, может что-то применить, а or другой не why может it что-то would be difficult применить. for me to hear Или something почему для меня может быть сложным что-то because слышать, I'm потому что conditioned or я I'm on a certain level. обусловлен, и я на But then I was определенном thinking, уровне. Но well, потом я подумал, what about a ну, devotee а who's more что насчет advanced, преданных, которые более or a devotee who's продвинутые, или преданные более... more detached? Is it более difficult отречен? for a devotee to hear something if he's more detached? And I was Может быть, thinking, no, it's less difficult. Более More сложно detached что-то we are, the слышать, less если difficult он it более is отречен. Нет, to hear. наоборот. Чем более мы отречены, So, тем легче нам you know, что-то we're hearing слышать about и death, and for some принимать. devotees, И вот мы слышим о смерти. Для некоторых it's преданных unpleasant это or немного difficult. And so I was неприятно reflecting on и it. Well, it сложно. И must я be размышляла об этом that и the more думала, difficult it is to hear, the more we are ну, attached to the наверное, body чем тяжелее нам and to the things of думать the об этом, world тем that we больше would мы be привязаны к leaving телу и when we к leave the вещам body. в мире, And the more с detached которыми we мы are будем from the расставаться, body and the когда мы things of the оставляем world that we're тело. leaving, the easier it И would чем be больше to hear, мы or maybe отречены even от тела и the more вещей в этом blissful it would мире, be to тем hear. легче нам будет Because расставаться с телом, when we started this тем больше будет блаженства в этом. Потому что когда discussion мы a few months начали ago, and это some of you were обсуждение saying, несколько месяцев назад, I don't know if we're некоторые ready из to вас die, говорили, я it's a не difficult готов умереть, subject, это I'm сложная afraid of тема, death, я and so боюсь forth. смерти и так далее. And then some of you were И saying, well, некоторые из now вас it's easier говорили, for me. что And ну, one devotee сейчас wrote мне me and said легче, there was и a одна преданная написала мне death и in the сказала, family or a что в ее loss. семье была She said потеря, that смерть this class really человека, helped her и что эти лекции очень to deal with помогли that. ей справиться с этим. So now that we're hearing Сейчас, когда the мы reality, слышим о реальности, some of us at least are у некоторых из becoming нас, more по крайней comfortable мере, нам with становится легче, facing this reality, комфортнее that увидеть are эту hearing about реальность, it. I don't say столкнуться с этой facing it, реальностью. but Не буду facing говорить it столкнуться, in terms но of услышать о hearing. ней, по крайней мере, в And, плане слышания. Столкнуться с этой реальностью. And that means there's some more И detachment это значит, that's going что on. появилось больше Becoming a little more. отречения. And then we had Оно стало discussed last, больше. I И believe it was last потом, Friday, я думаю, в последнюю пятницу мы we had обсуждали, discussed, on Wednesday and Friday, we had мы discussed обсуждали и среду, и the verse пятницу. Dukkha Doshana Darshanam, and Krishna Вот saying you этот should стих, see где Кришна говорит, что birth, ты old age, должен disease, and видеть death. And we were рождение, старость, смерть, discussing болезни. И how, мы well, обсуждали, как that's not like, I don't wake up in the morning это не and то, что say, утром я okay, what's on my просыпаюсь и to-do думаю, list? Oh, так, you что мне have надо to сегодня сделать? observe Я birth, old должен age, disease, наблюдать and за death. рождением, смертью, старостью It's not what и someone would болезнями. naturally do. Нет, We это не то, что мы gravitate естественным towards more образом делаем. pleasant Мы обычно things, склоняемся, don't we? гравитируем в Like сторону what's for более breakfast, приятных вещей, например, что на not завтрак, what's the nature а of the не world. какова природа этого мира. But it's Но interesting это интересно, because потому что as you evolve in Krishna по мере того, consciousness, как ты you see прогрессируешь в things сознании more Кришны, in ты terms видишь of вещи these больше с realities, and it doesn't с bother точки you. зрения It's этой just реальности, и она тебя не it's беспокоит. it's reality. Это It's реальность. just life, Это reality просто tours, жизнь. and it's fine. You're fine with it. You don't И run вам away from it. нормально с этим. Вы не So that was убегаете от my этого. contemplation on that Были question, мои why размышления на этот some of вопрос. us can Почему hear некоторые из нас могут and some слышать of us какие-то вещи, а can некоторые act on what we hear, and могут some of us can действовать hear, в and some соответствии of с тем, us что can't. слышат, а некоторые And не it могут. may be И that может the быть level of это detachment уровень of those who can hear отречения and act тех, and кто face the может truth and слышать, see сталкиваться с the правдой, действовать в miseries соответствии с этим и and видеть not вот try эти to страдания и just не be an пытаться ostrich and not think about it.
Maybe the detachment is greater. устрица спрятаться от этого. Может быть, это Anyway, отречение. that's В любом what Prabhupada случае, is trying это to то, bring что us to Прабхупада in his пытается teachings. подвести нас, к чему Прабхупада пытается We've подвести нас discussed и this научить a нас. Мы lot. обсуждали это много. That sometimes Что иногда Prabhupada Прабхупада, would say things он to говорил us вещи that нам, would которые reflect how отражали the truth is the истину, truth, and реальность. И when he would see us когда он видел, resistant что to it, мы противимся этому, he would kind of, I don't want to say laugh, я не хочу but сказать, что он he would смеялся, kind of но он amuse us in the sense that веселил нас в why том плане, you что like running почему away вы from this? убегаете This от is этого. just Это the way the просто world то, is. как мир устроен. Don't you understand Разве that? вы не понимаете этого? When he would see some fear or concern Когда он видел какой-то страх that the или devotees had about беспокойство, safety, когда преданные about беспокоились о death, безопасности, о смерти, then he was almost, тогда он, maybe amused is not the right word, может быть, but развлечен не самое amusing правильное us слово, is a better но он word развлекал нас, веселил by нас, saying, well, you говоря, thought что ты думал, что you were never ты going to думал, что die. ты никогда не умрешь. Prabhupada, what if this happens? We Прабхупада, might что die. если Oh, это you thought you произойдет? weren't going to die. Just kind of А ты думал, shooting ты back никогда не like, произойдешь? Он aren't you стрелял seeing обратно на эту reality? Are фразу. you Ты не running видишь away разве from реальность? reality? You Ты don't want to убегаешь от see it? реальности, ты не хочешь ее видеть. So that was my conclusion. The more Это было we мое evolve in Krishna заключение, что чем consciousness, больше мы прогрессируем в actually, the сознании more we Кришны, become detached from чем the больше body, мы становимся and отреченными от тела, the тем easier it is легче нам to see, видеть face, and not become discouraged or upset or и fearful when we не hear about пугаться и не the reality. расстраиваться Reality is, из-за реальности. It's not so great. Реальность, она не настолько великолепна, And in order to cope with a замечательна, reality и that's чтобы not с ней so great, справиться, there's с a реальностью, которая не mechanism настолько which замечательна, Maya есть uses, and we механизм, invite her который to use, Майя which is just использует, и create мы an illusion. приглашаем ее, чтобы она это использовала. And that И feels этот much механизм better. создать иллюзию, тогда Isn't it? чувствуется гораздо Like, легче, нам гораздо if легче. Разве не так? If you have a small child, Если у вас есть маленький ребенок, you don't want to talk to them вы не about хотите death. говорить с ними о You смерти, just, вы просто, знаете, they say, mommy, you're going to die, and you он just kind говорит, of, мамочка, ты умрешь, don't worry, а вы don't просто worry, I'll не be here for переживай, не you. переживай, я буду здесь рядом с It's, тобой. it's not appropriate Это не talk подходит к случаю about those things говорить to children. об этих вещах с детьми. And sometimes we're like И children. иногда It's мы, like, как дети, we don't want to talk мы не about it. хотим говорить We об just этих want to вещах. like Мы просто sugarcoat it. хотим покрыть это сахаром, And sometimes как это, when you приукрасить read Prabhupada's это. books, you Иногда, can когда мы see читаем книги there's no Прабхупады, мы sugar. можем видеть, что там нет сахара. It's just medicine. Это просто It's like, чисто лекарство. I don't like this medicine. Мне It не doesn't нравится это taste good. лекарство, на вкус So не sometimes очень. it's like that. Иногда это вот But так. Но we also see that when a мы также devotee is видим, что advancing, когда преданный the straight продвигается, medicine without the sugar вот is это like, вот yeah, this is лекарство, good. чистое лекарство без сахара, оно хорошо What ему happens подходит. sometimes is when Что you're ill, происходит, medicine когда tastes worse than it does ты when you're болен, becoming лекарство на healed. вкус более So then неприятное, we чем see когда ты devotees, здоров. И мы видим, что преданные, они they're reading some Они quote читают unquote, getting some bitter какие-то- medicine from Prabhupada, они and they получают just love какое-то it. горькое This is лекарство от like, Прабхупады, I оно feel so им очень good when I нравится. take this medicine. И они говорят, So я that's чувствую kind себя of так what we're хорошо, trying когда to я come принимаю to. это лекарство. Prabhupada's Вот к peeling чему off the мы illusion. пытаемся прийти. Прабхупада, он And then отслаивает эту иллюзию. We're gradually, эту hopefully, иллюзию, и coming мы- to taste. Oh, this is. Мы I like надеемся, this что мы medicine. постепенно It's like приходим it's к just. пониманию, что мне нравится He's это telling it лекарство. like it Он is, and говорит that's what I вещи need. такими, какие они есть. Это So, то, что мне нужно. That was my introduction. I mentioned a few это other было things. Мое I вступление. had promised a discussion about the four Я Kumars обещала going to Vaikuntha. обсуждение This is kind of like о an том, inside как view of 4 Vaikuntha. кумара идут на I promised we Вайкунтху. were going to do that last week. We didn't have time. Я And we'll обещала, что это see. сделаю на I may прошлой be неделе, у нас promising не that было we're going to do времени. that like every day for a few days. We have a few other things to get through. But I'm going to chant Jai Radha Madhava Сейчас now. будем воспевать Джай Рада Мадхава. And И we have a couple verses I'm going to begin with. будет несколько Kamini, I стихов, forgot to с send it, but которыми it's okay. из которых я хочу начать. We're gonna Я read забыла about послать тебе, chanting но ничего. Мы and how будем that читать о affects our воспевании, о position том, at the как time of это death, or what влияет на happens наше when we're положение chanting во at the time время of death. смерти. И что происходит, But first, если мы воспеваем во время смерти. we're gonna Но для chant while начала we're мы alive. будем воспевать. That's practice for chanting at the time of death. Мы будем воспевать живыми. И это практика для того, чтобы воспевать во время смерти. Jai Radha Madhava Kunja
Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Shodhanandana Rajajananjana Shodhanandana Rajajananjana Jamunatira Dhanachari Jamunatira Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Shobhanandana Rajajananjana Shodhanandana Rajajananjana Shodhanandana Rajajananjana Shodhanandana Rajajananjana Jamunatira Dhanachari Jamunatira Dhanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari. One more time. Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava. Radha Madhava, it's the real love, it's the real thing. Рада Мадхава — это Everything else настоящая is вещь, это настоящая imitation. любовь. Все остальное — это имитация. Don't accept imitations, accept Не the real thing. принимайте You want имитацию, love, you want принимайте to know what настоящую love вещь. is, it Если вы already хотите знать, что exists такое любовь, in Radha and Krishna. она If только you существует в Раде и Кришне. participate, Если вы хотите участвовать в этом, то вы participate in their leelas, you will get будете some love. участвовать в их лилах, и вы We didn't finish last paragraph of получите Ministry. любовь. Okay, yeah, okay. So, first, Итак, для начала we're going to read something that I мы have прочитаем here кое-что, что у меня есть for you. здесь для вас. About chanting. It's just two О things. It's very воспевании. short. Это две короткие вещи. And И I have a pipe organ. We could feel like we're in church. у меня есть функция органа. Можно подумать, что мы в церкви. Hare Krishna, Hare Krishna.
Прошу прощения. Чего-то подвисает. Can you hear me now? Let me know. Which we would know unless you wouldn't know unless you watch Bollywood movies. I have a pipe organ. We could feel like we're in church. Есть функция органа. Можно подумать, что мы в церкви. Hare Krishna, Hare Krishna. You know, you think, oh, can I sing the Maha Mantra to a melody Могу ли я петь Махамантру of a к popular мелодии song? популярной песни? Hare Krishna. Yeah, you can. Many of the вы kirtans можете. in India are actually songs from Многие movies, киртании, which we would know многие unless you wouldn't киртаны know в unless you watch Индии Bollywood movies. это на самом деле песни из болливудских фильмов, но вы этого не знаете, если вы не смотрите болливудские фильмы. Okay, well, I'm going to read something. There's some comments here, Хочу but I want to read прочитать something кое-что, first, which I что didn't я send to you, Kamini, не but послал тебе, Камане, it's okay. но ничего, Life will go on. жизнь будет, I send it to you now, жизнь but будет time you продолжаться. Я get it, пошлю put it up. это Okay. тебе, но к тому времени, когда This is ты from это Srimad получишь. Bhagavatam. Это из It's Шримад Бхагаватам. possible we may have read these. Возможно, мы это читали. It was just sent to me by Anastasia. Анастасия мне это послала. But let's read them anyway. Давайте If все we равно have read прочитаем them, их. we Если мы read уже them a читали while их back. раньше, то это было давно, This когда will мы be их a good читали. reminder. Будет хорошим напоминанием The holy прочитать name of the обратно. Lord is as powerful as the Lord Святое Himself. Имя Therefore, Господа, оно настолько же могущественно, как сам simply by Господь. chanting and Поэтому hearing the holy просто name of the посредством Lord, воспевания, many слышания men can святого be fully имени, многие protected from люди fierce могут быть полностью death защищены without от difficulty. страшной смерти Thus a devotee is без saved. трудностей. Поэтому преданный, он спасен. So Это this is glorifying the power of the прославление holy name. могущества I'm святого taking allergy имени. medicine. Я принимаю The лекарства от pollen that I'm аллергии, allergic to is such that I'm still getting a little affected. но So, я you все равно know, немножко под влиянием I always аллергии. say it feels like there's an ant Я farm часто in my говорю, nose. что ощущается, как будто бы там That's why I'm always ферма itching. муравьев в моем носу.
By the grace of the Lord, По милости if Господа, a devotee at the если time of death преданный во can время simply смерти, chant он his может holy просто name, Hare воспевать Krishna, святые Hare имена Krishna, Krishna Господа, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simply by chanting только this посредством Maha Mantra, воспевания этой he маха-мантры, immediately он сразу же surpasses the great ocean превозмогает of the великий material sky океан and enters материального the неба spiritual и sky. входит в духовное небо. This is interesting, because Это интересно, потому что you would say, well, what happens at the time что of death if происходит в someone's момент chanting Hare смерти, если Krishna? кто-то Here, воспевает Харе Кришна? Prabhupada says you go to the Прабхупада spiritual говорит, world. ты отправляешься в духовное небо. He never has to come back for Он никогда repetition of не birth and должен death. возвращаться Simply by к chanting the повторению holy name of рождения и the смерти. Lord, Просто one посредством can surpass воспевания the ocean of святого death. имени человек And then может you might say, well, is this преодолеть true for everyone? материальный Is this true океан. for one who's not a devotee, Это or is правда для this true всех, for one это who's not правда a pure для devotee? непреданных тоже или для нечистых преданных тоже. I Кто-то guess you'll может спросить. find out Но when думаю, you что chant ты at the time узнаешь of death это, where you когда end up. будешь воспевать во время смерти и You know, of посмотришь, course, где ты окажешься. you could look at this and Конечно, ты say, можешь посмотреть на это well, и сказать, this must not apply to everyone. наверное, Or это не ко how всем can this apply применимо. to Как это everyone? может There быть may применимо be ко some. всем? Может быть, This offer does not apply in all это states. This offer предложение does not apply не to all действует devotees. во So всех sometimes they have странах. commercials, Знаете, как в рекламах get a new говорят, iPhone for можешь получить $3. новый iPhone за This $3. offer does not apply everywhere. And then you go Это to get предложение, the оно offer and не you find out it применяется doesn't apply везде, во anywhere. всех штатах But Америки. it's not like that. Но это не так It's not like that. в данном случае. Anyway, В любом it's случае, a reference. This is what Prabhupada says. это отсылка So к you тому, can analyze это то, it. что Well, говорит does it Прабхупада. mean Вы можете everyone? проанализировать Whatever. это и подумать, Well, все let's ли just имеется в take it at виду, face неважно. value, Мы просто so примем that we это can как что-то важное, remember this, так что мы можем помнить and это, we're leaving our и body if we have когда мы оставляем the тело, luxury если to be у нас forewarned, есть and then we это can, as best роскошь we can be chanting. воспевать, knowing то that. мы должны Prabhupada said if воспевать we're так хорошо, chanting at the насколько time of хорошо death, мы we'll можем. go back to Прабхупада Godhead. говорит, если мы Or sometimes Prabhupada воспеваем во says время remembering, смерти, мы уходим if к he was Богу. И chanting иногда at the time of death, Прабхупада говорит, remembering Krishna at the time of death. пометование Кришне в So момент that's смерти. great fortune, be surrounded Это by великая kirtan. удача. Или если вы окружены киртаном. Hare Krishna. Anyway, В любом случае, sometimes иногда someone кто-то, their life may not be их жизнь может exactly быть не the way совсем they want такой, it. как они хотели. The way not the way they want, the way we would have liked their life to be. Или как нам хотелось бы, Ever run чтобы into жизнь that была. problem? I don't like the way you live your life. I'd like your life to Мне be не this нравится, way. как ты So живешь свою someone жизнь. may Мне хочется, live чтобы their ты жил life по-другому. in a Иногда мы way вот так думаем про we кого-то. wouldn't. Иногда We кто-то don't think it живет should свою be, жизнь and так, they что chant Hare как нам не Krishna at the кажется, time of стоит death. ее And жить. Prabhupada says Если he они воспевают surpasses the Харе great Кришна, ocean Прабхупада of the говорит, material они sky and преодолевают enters the океан spiritual world. материального неба He и never has to come отправляются back в for духовный repetition. мир, Birth им and death. никогда не надо And возвращаться, then, we've been повторяющейся discussing, смерти well, и when you're not рождению. pure, you go to Мы обсуждали, что если Gokul, ты and then you go to нечист, то ты идешь Goloka, сначала and в Гакул, а потом в this and that. You Галоку. come back and get purified, or get purified. Или ты in возвращаешься и Boma, получаешь Vrindavan, очищение, and или here Prabhupada очищаешься в says, Баума Вриндаване. И you здесь just, Прабхупада говорит, ты like просто, Monopoly, как в игре don't stop. Монополия, не останавливайся, just go просто straight to chant отправляйся Hare Krishna, прямо, go straight to воспевай Харе Vaikuntha, Кришна don't и иди stop прямо in на Boma, Вайкунтху. Не Vrindavan. останавливайся в Баума Maybe, Вриндаване. I think we have to leave this statement Я думаю, нам open надо that оставить this это is, you know those commercials, открытым. Знаете, как в use этих this рекламах, cream, and используй you know, этот even if you're крем, и даже 95, in если 3 тебе days you'll look like you're 95, через 3 25. дня ты будешь And then in выглядеть, the как small будто бы тебе print says, 25. results Потом may маленький vary. текст. Результаты могут различаться. That's the way they don't get sued. You Вот так said вот на I них would не look like подадут 25, I суд still за look то, что like они I'm сказали. 95. Вы сказали, что я буду выглядеть на 25, а я все еще выгляжу на No, you have to use our 95. product for 12 years before you start looking younger. Нет, вам I надо won't be использовать alive in 12 12 лет years. этот So, продукт, чтобы results may выглядеть vary. моложе. Yeah. Так что результаты Chant Hare могут Krishna, отличаться, go back но to воспевайте Godhead. Харе Кришна, отправляйтесь к In Богу. small print, И results may маленьким vary. текстом. Результаты могут Results may отличаться. vary based on how you're chanting. So, В зависимости от того, как вы there's воспеваете. different ways you can take this because Так что this это appears утверждение можно понять to по-разному, somewhat потому что contradict это кажется немного other things Prabhupada противоречит said. до какой-то And степени другим вещам, которые then Прабхупада you might say, говорил. okay, И потом it вы says he можете сказать, surpasses the material здесь world and говорится, enters the что spiritual он sky. But when? преодолевает Is it the материальное next небо life? и Is it заходит в immediately? Is it духовное 3 lives? небо. Но когда Okay.
Let's через stop 3 жизни analyzing. или когда, And ну ладно, what we want хватит to get from анализировать, this что мы verse хотим is, взять at из the этого time of стиха, death, это то, что в do момент everything you can to смерти be chanting. сделай все, что можешь, That's чтобы like, воспевать. if you're just chanting at the time of death, Если ты воспеваешь в whatever момент happens смерти, is то by что бы ни far the best произошло, thing that can happen to you. это So самое that's лучшее, что at может least what we can с get тобой from this, произойти, right? и Because это то, что мы должны понять из этого it's стиха. just showing the power of the Maha Mantra. Это If you просто chant at the доказывает time of death, it's могущество like it's Махамантры. the Если best ты position you can be. воспеваешь в момент Okay, here's смерти, это another самое quote. This лучшее is from the положение, в 6th которое canto ты of можешь, And of course, в котором ты 6th можешь canto быть. means Ajamil. Следующий стих из This 6-й quote we just read песни. was being spoken to Бхагавата. Dhruva Maharaj by sages. Это про Джамилу. Let me just read the verse again. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord himself. Therefore, simply by chanting and hearing the holy name of the Lord, many men can be fully protected from fierce death without difficulty. От страшной Thus, a devotee смерти, is и saved. поэтому преданный спасен. You might say, many men means some Можно men won't сказать, be. Well, многие люди, значит, некоторые люди сюда we'll leave that не up to the powers входят. Ну, оставим beyond our это powers. We will силам, make an которые effort над to chant the нашими holy силами. name. Мы со своей стороны If сделаем you can just усилия chant the воспевать holy Святое name Имя. when Если you're вы leaving можете the просто body, воспевать then Святое Имя, когда вы оставляете тело, as то, we say in America, you're как мы good to говорим в go. Америке, вы Chant, в Prabhu, порядке. chant, Hare Krishna. Oh, he left his Воспевай, body. воспевай, воспевай, Харе Кришна. Он Where did he оставляет go? свое Best тело. possible Куда он place пошел? he could В самое ever go. лучшее из Auspicious возможных leaving. We should all be мест happy. для него. So here's another quote, И вот еще Srimad одна Bhagavatam, 6th цитата canto, из Шримад Бхагаватам 2nd 6 chapter, text песни 2 49, главы, 6 to 49 текст, 49, I think 6.2.49. Nadia was putting the text up. If you want to put that up, 6 to 49. I will begin reading it, Я начну читать, and then и потом, maybe Nadia will может put it up. быть, ну, Надя выставит At the time комментарий. of death, one В is момент certainly смерти человек bewildered обязательно because his bodily в functions смятении, are потому что in его disorder. телесные функции не That's kind функционируют. of one of the definitions of death. Это одно из определений In смерти. one place, of В course, одном Vijay Lakshmi, you месте could also Виджай give your Лакшми, purport. And there's one place наверное, Prabhupada ты said знаешь death is the комментарий, failure of Прабхупада one organ. сказал, смерть это One organ in the body, one vital то, organ когда fails. Then, один существенный, как это важный орган перестал функционировать. yes. The body breaks down, and И тогда тело because you don't live перестает forever, if you функционировать, just потому что ты die не a живешь natural death, вечно. it means the breaking down of the organs, right? Это в итоге значит, So что some organ, какой-то at some орган point, it's going to перестает break down. That's how you die. Is в that какой-то момент Vijay Lakshmi? Is функционировать. that a Виджай proper Лакшми, medical, это правильное verifiable, медицинское, accepted understanding? допустимое If you die naturally due to old age, the медициной bodily понимание. functions start to slow down and eventually stop, or Потому one что organ телесные just функции, они замедляются и в итоге перестают it. работать, или просто один орган, party's он over. I все. don't know. It was Вечеринка really a закончена. party. Maybe Не знаю, the была ли это nightmare's вечеринка, over. может, I это don't был know. Depends how кошмар, you look кошмар at it. закончен. If you look at your life as Если a вы nightmare, посмотрите then на dying свою will жизнь be a как party. If кошмар, you look at your life as a то party, then dying will be a nightmare. Hare умирание Krishna, будет вечеринкой. Если ваша жизнь была I think we should look вечеринкой, at то умирание Goloka будет Vrindavan as a party. And кошмаром. this Я life, думаю, мы may должны not want to думать о look at it Галока as Вриндаване nightmare, как о but just look at вечеринке, it as смотреть на эту жизнь kind of просто a как на distraction on the way back to отвлечение по God. Kind of a пути detour. обратно I took a домой. detour for a few million Я lifetimes, but now I'm on отошел the в path. сторону на миллион жизней, а сейчас я хочу The вернуться. time of death, one is certainly Итак, в bewildered момент because смерти человек his обязательно bodily в functions are in смятении, disorder. потому At что the time его of death, телесные even функции one не throughout his life, работают. at the time of death, even one who В тот throughout his момент life has тот, practiced кто в chanting the течение holy своей name of the жизни Lord практиковал may воспитание not be святого able to имени chant Господа, Hare Krishna даже он, возможно, не mantra very сможет distinctly. воспевать очень Okay, четко so Харе that's Кришна мантру. Хорошо, это okay. So now, this хорошо. is probably Итак, some это, of you were thinking наверное, this. некоторые из But вас what думают, if I can't но, chant? а что если я Okay, вообще не sounds могу good. Chant Hare воспевать? Krishna. Звучит хорошо, Get your воспевай Харе free Кришна. pass to Получи Vaikuntha, свой one-way пропуск на ticket, all expenses Вайкунтху, paid, no бесплатный, returns, no никаких refunds. You возвратов, just go and you never come просто back. отправляешься Okay, по it этому sounds билету, good. никогда не возвращаешься. So I Звучит should practice хорошо. chanting Hare Я Krishna, должен Shuddha практиковать and воспевание always Харе chanting, Кришны especially when и things are всегда difficult. воспевать, особенно And когда
дела плохо, troubling, and и I'm in какие-то anxiety and беды, и depressed, я and my в body hurts. I should always депрессии или practice волнении, chanting я должен so всегда that I'm практиковать ready at the time воспевание, of death. чтобы я был готов к этому в момент смерти. But Но what if I'm in a coma? а What что if если я в коме, I'm mentally или deranged? What if я for some reason I ментально can't chant не Hare в Krishna? порядке и по This какой-то причине не могу purport воспевать? answers that Этот question. If that question комментарий was on your отвечает на mind, этот if вопрос. that question Если wasn't вы on your имели mind, его в it should уме, have been. если вы его And не now it's умели, on то your он должен mind. был We're там going to быть. answer. Prabhupada И вот answer. сейчас мы узнаем The ответ. time of death, even Момент one who throughout his смерти, life has practiced chanting the даже holy name of тот, the Lord, кто в may not be течение able жизни to chant the практиковал Hare Krishna воспевание mantra святого very имени, distinctly. возможно, он не может воспевать Харе Кришна мантру Nevertheless, очень четко. such Тем a не person менее, receives all the такой человек benefits of chanting получает the holy все name. блага от So it воспевания means just святого имени. you're trying to make Это a значит, что sound, вы and пытаетесь этот you звук may not be able to. произвести, и, возможно, вы не можете. Well, the body, he receives all, so you're just trying, or in your mind you're Вы trying, you'll просто get all the benefits. пытаетесь It's или в уме, и absolute. вы все равно получаете That's good to все know. блага. Это хорошо знать, приятно знать. Everyone who hears this class should Все, кто now слышит эту program лекцию, должны themselves сейчас запрограммировать that себя, whenever there's danger, что whenever there's когда они в difficulty, опасности или immediately I should be какие-то chanting. Of трудности, course, сразу же я должен probably you're already воспевать. doing that, Конечно, but now наверное, вы уже especially делаете это, но сейчас this is особенно, когда это this is very clear это that очень when we're leaving our ясно body, or it сказано, looks like we're что leaving our body, когда or кажется, что мы оставляем свое тело, some extreme danger. какая-то опасность Hare экстремальная, Krishna, don't go, повторяйте Харе Кришна, не кричите. that would be Bhakta Burfi's leaving his body. Это будет Бхакта Бёрфи покидать свое тело. The typical Знаете, Hare типичный Krishna accident, Харе the Кришна, driver sleeps, doesn't sleep enough. Of course, авария. you pick the devotee who's Водитель most уснул. enthusiastic to drive, Конечно, and the выбирайте most самого enthusiastic энтузиастичного, devotee is one who преданного, doesn't sleep enough, right? чтобы So он he's вел машину, driving. и вот он ведет It's машину. okay if you are not driving, if you Если вы не ведете fall машину, это asleep, нормально, but если when вы you're уснули, но driving, you если fall вы asleep. ведете машину, то So in our little skit, не the van is засыпайте. rolling down the Вот hill, маленькая and all the сценка, devotees say, как Hare Krishna, Hare Krishna, этот, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. And Bhakta машина Burfi, катится по холму, и все преданные and повторяют then Харе next Кришна, life, Бхакта Bhakta Бёрфи Burfi ends up кричит in a place, и в итоге в and следующей when he gets жизни он there, everybody's оказывается в saying, месте, где and все it's called говорят Aloka. и это Алока. So, Bhakta Burfi, Так you что kind of Бхакта blew it Бёрфи, this ты lifetime. в этой жизни, Instead of chanting Hare в той Krishna жизни at the time of не death, справился. you Вместо того, чтобы chanted воспевать Харе Кришна and you в went to момент смерти, Aloka. ты кричал и that's отправился the на idea. Алоку. Это в этом идея. I think sometimes Я that думаю, happens to иногда это devotees. происходит с They преданными. write me letters and Они say, пишут this мне thing письма, happened. I знаете, thought вот we're going to это get in a car произошло, я accident, думал, and что instead мы of chanting попадем Hare сейчас Krishna, I was в аварию, вместо screaming, того, чтобы повторять Харе I don't Кришна, я want to кричал, die. я не хочу умереть. Instead of chanting Hare Вместо Krishna, I того, was чтобы screaming, I don't повторять want Харе to die. Кришна, я кричал, я не That's хочу like, умирать. whoa, И это вау. that's unfortunate. Это неудачно. No, I think that would be better. Bhakta думаю, Burfi chants, I don't want to die, I don't want to die, I don't want to die. What loka would he go to? На какую бы локу And тогда then, Бхакта Бёрф next scene, отправился, если бы он так he's повторял? another baby. He's a И baby, вот because на he wasn't следующей chanting сцене Hare он уже Krishna. He's chanting, I don't want to die. опять младенчик, потому что он не Nevertheless, such повторял a Харе person Кришну, он receives all the повторял, я не benefits of хочу chanting the holy умереть. name. While the Тем не body is менее, fit, такой therefore, человек why should we получает not всю chant пользу the от holy name воспевания of the Lord святого loudly имени. and distinctly? Пока One who тело chants в the holy порядке, name of the поэтому Lord почему бы нам не constantly is воспевать guaranteed to return святое back home имя back to Господа God without a громко и doubt. четко? All glories to the Тот, holy кто name. воспевает святое The имя holy Господа name постоянно, will он гарантированно take вернется you back обратно to к God. Богу, That's the без conclusion. сомнения. If you forget everything else I say after Забудьте все, this, что я говорил. and you've После reprogrammed этого yourself and say, вы yes, перепрограммировали себя и I have to сказали, chant да, better я должен rounds, воспевать I have лучшие to chant круги, more я должен purely, воспевать более and чисто, I и have to, я должен at the time of death, в момент I have to смерти really я должен быть program myself that запрограммировать себя так, что when death is imminent, that's what когда I do. I смерть take неизбежна, shelter это of то, the что holy я name, делаю, принимаю only прибежище shelter. святого имени, our only shelter. наше единственное Hare прибежище. Okay, there was a lot of comments going Было on много комментариев while I was сейчас, talking, so пока я I'm говорил, поэтому я now going to сейчас go all the way back and собираюсь read all the вернуться comments up to обратно the point. и прочитать все We'll start with your комментарии. comments. Start up to the point of the last comment where it says, "We can't hear you. All we hear is Начиная с того buzzing." момента, где вы писали, что меня не слышно, что все, что слышно, это шипение в начале. To find out.
So who's going to edit my video? Who's going to edit my video and cut out the beginning? Редактировать мои видео и кто вырежет начало, потому что мне говорили, что можно так делать. Okay. Adi Dev Prabhu, if you're hearing me, could you send me an email? Because I sent you an email to your old address and it bounced back and I don't have your new address. And I had some questions for you. And thank you for sending me your poems. Should we read a poem before? Adi Dev Prabhu, my god brother, he's an artist. And he writes poems for non-devotees. Пишет стихи и для непреданных. Maybe you can suggest one appropriate for our discussion. Or maybe I have to look. He's a poet and an artist. Он поэт и также художник. He does these little mini zines делает with his такие poetry. маленькие картиночки. Okay, let's read a little one. Давайте There is прочитаем no это planet маленькое. happiness, that place Pinocchio went, where we can frolic day and night till happiness bucks are spent. Happiness is a state of being, not a state on a map, not a solid state gizmo. Happiness frees the bird from the cage. Hare Krishna. Nice. Если вкратце. Nice, thank you. Здорово, здорово, спасибо. Okay, maybe every day we'll read one of Adi Dev's Может быть, entertaining poems. каждый день мы будем читать по такому стишку. Okay, I'm going down. Хорошо, я читаю комментарии. I'm going down. Try to find if there are questions or Пытаюсь найти, есть ли какие-то comments. вопросы или комментарии. Vijay Lakshmi says, I've heard devotees Vijay Lakshmi continue говорит, я слышала, что chanting преданные kirtan продолжают after a person leaves воспевать his body because киртан и после того, как человек sometimes it оставляет is свое тело. stated, Потому we что are told, иногда a person говорится, actually нам doesn't leave говорят, their body. что I mean, they человек leave their еще не body, but they оставил свое hover around the тело, body. что в тонком теле они еще там So, вот рядом с телом витают. Поэтому, чтобы to ensure the soul's убедиться, got a что better душа destination, just keep уйдет chanting. в лучшее место, надо продолжать киртан. It's always auspicious, especially for Это всегда non-devotees, благоприятно, and also особенно для chanting just for your own непреданных. sanity. И даже You для know, this своего person has just собственного left, состояния. Вот maybe этот you were very человек close только to them, что and ушел, you может just быть, wanna- вы очень you just близки к want to тому, pray чтобы вы просто Krishna for хотите your own sanity, and you want to pray to молиться Krishna о своем everything здравом auspicious уме happens for them. So и о том, что you can never, there's no fault in chanting. вы желаете, чтобы вы продолжаете молиться, чтобы все благоприятно с ними произошло. Воспевать никогда не помешает. The heart fails. That's when you die. Okay. So other things fail, but then Вот that когда causes ты умираешь, something will когда cause the сердце heart to fail. останавливается. Okay. Кто-то написал. Krishna Karshini says, to come back to the Krishna spiritual world, we Karshini have to пишет, be on the level вернуться of в prema. So духовный it мир seems должны that быть на we may уровне not come back. премы. Поэтому кажется, If что мы we не можем chanted in a вернуться moment к Кришне, because we даже did если not мы develop воспевали prema. в тот момент, потому что мы не Yeah, I развили think I already прему. answered that question. Could you Да, я please думаю, я explain уже it in more ответил detail? на этот вопрос. Anything's possible by the Все power of the Holy возможно Name. по милости Святого We имени. have нас invested Мы all our инвестировали capital весь наш in the Holy Name, капитал just like в Святое sometimes имя. devotee Прямо says, как I иногда found this преданный говорит, я investment. нашел You invest эту money, you get возможность инвестировать, ты 6,000 инвестируешь times. I became a деньги, millionaire. I invested получаешь 3 cents, and now I'm a millionaire. 600 раз And больше. everybody's pulling out their money. Сколько? Okay, take it. Вот я инвестировал, стал Something like миллионером. that. Вот We're что-то totally типа invested in the этого. Holy Мы Name. полностью инвестированы в Святое имя. Поэтому, когда When you come to this point where it мы seems to доходим до be того момента, contradictory, you что just say, что-то I'm invested in the противоречиво, Holy Name. ты All думаешь, my я energy инвестирован, is вся going моя in the энергия Holy Name. инвестирована I в have Святое faith in the имя. Holy Name. У So меня есть вера в if Святое I имя. invest Поэтому, in the если Holy я Name, whatever инвестирован return I get в is perfect, is инвестирован в auspicious. Святое имя, That's the idea. все, что я получу обратно, это That's what I благоприятно. would say. Вот в чем идея. Not only that's what I would say, that's what I just said. Вот что я бы сказала. Не только That's a сказал strange бы, statement. я You это say уже something сказала. and then you say, that's what I would say.
But Забавно, Prabhu, да, вы you already говорите said что-то, it. So why are you и saying потом that's what I would добавляете, say? вот что What я бы is future сказал. tense? Но вы это уже сказали, зачем говорить, что Anyway, я это сказал бы, если that's вы what I уже just сказали. said. В любом случае, это то, что я уже сказал. So invest in, ladies and gentlemen, please invest all your capital in the holy name because it will provide you the best return. Just invest. Don't worry about what will come out of that investment. Everything good will come out. Не волнуйтесь, что вам вернется, только что-то хорошее вернется. И Кришна Каршине, знаешь, если... Знаешь, в каком-то смысле нам не стоит волноваться о том, что произойдет после того, как мы умрем. Нам надо волноваться о том, что произойдет, пока мы живы, и что мы сможем сделать правильные вещи и позволить Кришне. Ответ на твой вопрос ты узнаешь. If I just chant Hare Krishna, will I go straight to the spiritual world? I won't have to take another birth. I won't have to be born in Gokul. Of course, that would be nice to be there, right? I go straight to the spiritual world, reinstated in my eternal rasa, or instated, maybe not reinstated, or however you want to say it. Which one is it? You will find out. Так что же из этих пунктов случится? Ты узнаешь, без сомнения. How much will I make on this investment? 10 times, 20 times, 30 times, 100 times? В 10 раз больше, в 20 или 100 раз больше. You will find out. Просто инвестируй, ты узнаешь потом. Ты не How much you'll get back? Это невозможно. Hard to Сколько ты say получишь exactly. обратно, сложно сказать Markets are точно. changing. Рынок меняется, но But you will get back. So that's how we think. Ты получишь возврат. You think, okay, here's the holy name, it's the process. Вот святое имя, вот процесс. Прабхупада говорит, это то, что нам надо делать в момент смерти, поэтому хорошо, я инвестирую в это. Все мои духовные инвестиции идут в святое имя. Sometimes the life gets switched Иногда off. жизнь как будто выключается, и все тело просто... Yeah, when you naturally die, all the organs just kind of все органы просто перестают turning off. Начинают выключаться. Satyarupa says, I heard in a class by Jananivas Prabhu, he mentioned Prabhupada said, only pujaris go to Goloka directly, others go to Bhama. Well, that's the case. Sign me up for the Pujari department. Запишите меня в департамент Пуджари, потому что Пуджари знают, как служить Кришне. Продолжайте комментарий. I don't listen to the class. Но я не слышала всю лекцию. Это забавно. Okay, everyone. Итак, все. If you're doing book distribution and Если вы Sankirtan, распространяете книги и definitely Санкиртану, stop. то вы должны срочно перестать, потому что только Пуджари идут прямо. You know, Знаете, I don't doubt that. Я не сомневаюсь в этом. Of course, Prabhupada could be saying that to encourage. Мог это говорить, чтобы вдохновить, но, конечно, наша самая высшая цель — это не то, куда мы идем после смерти, а делать то, что удовлетворяет Прабхупаду. Поэтому, если вы удовлетворяете и радуете Прабхупаду, то, знаете, если вы настолько неудачливы, что вы не возвращаетесь прямо, идете в Бауму Вриндаван, это не настолько плохо. It might even be better. Это может быть Things даже happen in лучше, Bhama потому Vrindavan что that вещи don't happen in происходят в Goloka Бауму Vrindavan, Вриндаване, которые не all происходят Krishna's на childhood Галока pastimes, Вриндаване. Все which are детские considered лилы the most Кришны, attractive. They happen которые there. считаются самыми привлекательными, они Not происходят such a там. bad deal. Поэтому You это might не такая even плохая say, сделка. Вы Krishna, можете даже can I сказать: stop in Кришна, Bhama можно first я before I заскочу go сначала back? в Бауму до того, как я вернусь? You might want that. Может быть, вы Right? захотели бы этого. So, Правда? Так что you serve Krishna, you вы chant the holy служите name. Кришне, You're воспеваете good. святое имя, It's вы like в whatever порядке. happens, you're Все, good. что произойдет, вы в порядке Just будете. do it, and Просто you'll be делайте good. это, и все будет в That's the порядке. point. В этом суть. If Bhakta Burfi is American, Бхакта he may call out Бёрфи, если бы он Jesus был бы Christ. американцем, в момент катастрофы он бы мог But кричать bona fide Bhakta Burfi, he's going to call out, I don't Христос, want to die. потому что там так говорят. Но Бхакта Бёрфи бы кричал: He's я не dead. хочу умереть, и вот Reminds me of он that мертв. story. This is such an Напоминает мне об unfortunate этой истории, incident, but it's такой so, неудачный случай, но он so такой interesting and instructive. интересный и наставляющий. A devotee is with his mother, and Преданный his mother со своей not that матерью, favorable to Krishna. And he's with her, и and он с she's ней, leaving her и она body. оставляет тело, And he's saying,
И он говорит, воспевай Харе Кришна, воспевай Харе Кришна, ты оставляешь тело, воспевай Харе Кришна. И она... And do you know the last thing she said? И знаете, что последнее было, что она сказала? Okay, let's count this. I can count this. We'll count the syllables with the Hari. I cannot say I cannot say so many words. Так много слов. That's 7 syllables. Это 7 слогов. That's 4 syllables. Харе Кришна это 4 слога. That's unfortunate. Это неудачно. Неудача. I cannot say so many words. And she left her body. That's the story that I heard. И она оставила тело. Chant Hare Krishna, chant Hare. Say Hare Krishna, Скажи Харе Кришна, скажи Харе Кришна, мама. I cannot say so many words. И вот она говорит это, и говорит, что она не может, и оставляет тело. So. Так что... Don't stop chanting. That's all I can. That's, I не think прекращайте clear from what воспевать. we're reading. Я думаю, это то, что ясно из того, что мы читаем. Now, you'll chant воспевайте чисто сейчас, вы будете воспевать чисто в момент смерти. Все будет хорошо, и куда бы вы ни отправились, это то, куда вы отправитесь, но, по крайней мере, если вы воспеваете в момент смерти, ваши инвестиции принесут результат. Anna says, I don't chant only for me, I chant Hare Krishna also when I see other people in danger or when I see an когда я вижу, что другие люди либо в скорой, либо они в какой-то беде. Да, это хорошо. Chanting will also develop your compassion. Воспевание также разовьет твое сострадание к людям. Бхактивинода Такур говорил, your pure chanting develops ваше when your чистое compassion воспевание, develops. That's interesting. Оно развивается, когда ваше сострадание развивается. If Bhakta Burfi is Italian, he might be called Madonna. Если Бхакта Бёрфи был бы итальянцем, okay. Bhakti Madonna. Я не знаю, что там. Не вижу комментариев. Wolf says, is this true? What is this? What is she referring? Bhakta Burfi incarnating as Madonna? Okay, so I have to try to edit it. Let's see. Teeth. He wants me to read the poem called Teeth. Okay, hold on. Духовный брат хочет прочитать. Я прослушала имя. Он Maybe хочет, your чтобы email Махарадж is on your прочитал card. That's probably определенный стих на одной из карточек. No, maybe. Okay, we've been asked. I have a teether. No state, no time. Oh, I have to open it up. Hold on. We're going to read the poem called Teeth. If I can find it. Если я смогу найти этот стих, который называется Teeth. Okay, it's time for a poem. Так, время для Never a dull стиха. moment in our classes. Zzz. My jawbone vibrates, but I can't feel a darn thing. Then the little blue glowy light. Тогда маленький You're голубой overdue for a свет. cleaning. Let's set Нам up уже a давно date. было пора The устроить drudge of keeping those чистку. rows of bones Видимо, within my дело, jaws. да, They о look like зубах. escapees from a concentration camp, Что-то all про десна. stained and ravaged. They wear their metal они and gold badges of courage gallantly, but this is a losing battle. Still, I must brush on, И всё because равно the должен alternative продолжать чистить is зубы, потому что applesauce and oatmeal. альтернатива не очень. Hare Krishna. Only a person over 70 could write something like that. Только right? человек за 70 Anyway, лет as I always написать say, что-то ladies and подобное. gentlemen, Как я if you're всегда not говорю, old, леди и you джентльмены, will если be. вы Don't не worry. старые еще, It'll то happen вы to you. будете такими. Не переживайте, это с вами произойдет. Oh, you can edit the video, but О, вы можете, можно the редактировать problem видео. is we have to Но edit it проблема, что before we нам publish надо it. отредактировать его до того, как мы Maybe его we can have опубликуем. a Поэтому, может Skype быть, call мы before. Anyway, I'm going to try to do it, Anna. в любом Thank you, and случае then we'll попытаюсь сам see. сделать это. Спасибо. Or the А other потом option is посмотрим, we Анна, just если не получится. take it down and then Или we другая edit it. опция, мы
Убираем это видео, потом заново закачиваем. Okay, there's instructions. Marco's going to Mamma Mia. Marco, don't go to Mamma Mia, Loca. Марко кричит «Мамма Forrest Мия» Gump would в say, опасной and ситуации. that's all I have to say about that. Maybe that's better. That's what I would say. Some people die in their sleep also. Yeah. Некоторые люди умирают I во don't сне. know. Is it Да, good я to не die in your знаю, sleep это or хорошо not? во сне What if умереть you're или not dreaming нет. about Krishna? Но What if если you're dreaming about ты chocolate не cake видишь во сне with Кришну, strawberries and whipped cream and you а die? думаешь о шоколадном торте I always thought when со I was a kid, you сливками just go to sleep и and you don't wake умираешь. up. That would be a great way to Я die. раньше всегда And думала, I'm sure что so просто many пойти people спать и think, не I just want to проснуться, go это to sleep and хороший not wake способ up because then I умереть. won't И know многие люди that I так died. думают, Which потому is что они тогда what ничего I не often поймут. say. Everybody's afraid of dying. I go, И what are you afraid of? When you're dead, you И don't know it. So мы it's говорим, not все like боятся умирать, you're но alive когда and ты так умираешь, ты you're ничего не saying, знаешь. oh, I died. You're gone. You forget this body and this life. Ты You don't even просто know what забываешь happened. это тело. You know, it's not so hard. But I don't think dying in our Но не sleep is думаю, like что ideal умереть for devotee. во сне Unless это you dream about идеальный Krishna. способ для преданного. По крайней мере, если ты не Laugh видишь your во way сне back. You Кришну. got a T-shirt. Mahatma's TV show, yeah. The Mahatma channel. But sounds like Kamini says, sounds like Janani was trying to get more brahmacharis. Кто-то написал, что, кажется, Джананивас Прабhu в той лекции хотел больше брамачари сделать пуджари, чтобы мы стали пуджари. My Guru Maharaj says, we're all pujaris. Okay, solve that problem. Кто-то написал, Кантапаканна Махарадж, мой Гуру Махарадж, сказал, что мы все пуджари. Krishna says, I have a doubt. Говорит, The person who is giving человек, prema is Krishna. Дает, личность, которая дает прему, это Кришна. Она принадлежит ему. И я думаю, что он дает ее только тем, кому он полностью Give доверяет. love to someone, he will be controlled by love. If this person если этот человек giving love to someone, кто he дает will любовь, be controlled by love if this person, what? By this person. So I believe he is very careful whom he's giving love. It's true. Так что я думаю, что I он have очень doubt аккуратен that в том, chanting in кому a он moment дает of любовь. death is enough to get prema if you don't have prema. For me it seems to be easy and too cheap. Well, я не думаю, что воспевать во время смерти сразу дает прему. То, что ты должна понять, это то, что... Young lady, the thing you have to understand молодая леди, то, что ты должна понять, это то, что это Господь, это движение Господа Чайтаньи. Правила изменились. Они уже больше не такие, как прежде. Да, это правда, как часто говорят, есть охрана в духовном мире, но Lord Chaitanya changed the rules of the game. So now, I would say as a general answer to your question is anything is possible by the mercy of Lord Chaitanya. And the power of the holy name. И по милости святого имени. You can also say, ты можешь также if you're сказать, chanting the holy если ты name at the воспеваешь time of святое death, имя в Krishna may момент say, смерти, I want you to Кришна come может сказать, я хочу, and чтобы ты qualify пришла you. и Okay, стала so you go to the квалифицированной. gates and they Поэтому say, ты подходишь к воротам, и они начинают пикать, you have something in и your у pocket, тебя and есть you take it что-то в out. своих карманах, и ты достаешь envy. It's not so это. easy to take Была out. зависть, It's не like так in my deep легко это pockets. оставить Okay, в we'll help you. And so глубоких in that карманах. moment, Krishna И в just тот like момент pulls out Кришна просто all your medals. So you can get through the metal достает detector. все эти металлические вещи, чтобы ты могла Which пройти now would через be a good time to металлический read that детектор. story, since we're talking Сейчас about было metal бы хорошее detectors. время прочитать ту историю, раз уж мы So говорим о anything's детекторах. possible. Так, все But I think it goes возможно. back to the other thing we're saying. Но мы That, возвращаемся к you той know, there вещи, may be которую some мы говорили doubts, до этого. but Да, возможно, есть какие-то сомнения, но Prabhupada is saying, just Прабхупада chant Hare говорит, Krishna at the просто time of воспевай Харе death. Кришну в момент That's where to смерти. invest. Это то, куда мы And like we say, инвестируем. И, как you мы know, you'll говорим, find out. But ты узнаешь, что произойдет. it's possible. Это возможно, по крайней мере. Minimally we can say, based on минимум, что мы what we've можем been reading сказать, today, it's что мы possible. читали сегодня, это возможно. I think we have to conclude that. Я думаю, нам надо такое заключение сделать. Vijay Lakshmi made an interesting point, which I maybe missed. I did miss it. People like me have to come to Krishna consciousness very late. Пишет. In the purport, it says, chanting
throughout their life. All right, chanting for the rest of your life. Люди, которые, как я, пришли поздно в сознание Кришны, в комментариях говорится воспевать всю жизнь. Ну да, но может ты проживешь длинную жизнь, еще долго будешь воспевать. Или, чтобы я сказал, Виджай Лакшми, восполни все утерянное время. Иногда, что ты делаешь что-то позже в жизни, а должна была делать это раньше, ты просто работаешь более серьезно над этим. Больше часов на это тратишь, более серьезно. Мне 70, я не могу выучить испанский, у меня нету 10 лет, чтобы выучить, я должен выучить его за 3 месяца. Вот что-то типа такого. Поэтому есть надежда для тебя, не переживай. You can edit live video after publishing. That's the instructions I hosted above. Okay, so then Anna, you can do it. Then I have to give you the password. Question from Lester from Peru. I don't know how to pronounce this. Honorata. You have to tell me how to pronounce it. No, I can't pronounce. Does he have a shorter name? We can just call him something shorter. S or something. How can one know that at least he will be awake by then so that he can remember Krishna? You don't know. Чтобы вспомнить о Кришне. Мы не можем знать. Из других вещей, которые мы читали, Прабхупада говорил, мы не знаем, но ты не знаешь, но то, что ты знаешь, то, что пока ты в сознании и живой, как сейчас, то, что ты знаешь, будь в сознании Кришны. Это лучшее, что ты можешь сделать. There's many things we read Есть много вещей, которые мы читали 4-5 недель назад о том, что ты не знаешь, в каком состоянии ты в момент смерти, но мы можем контролировать свое состояние сейчас. И это лучшее, что мы можем сделать. Когда ты изучаешь эти комментарии с определенного угла, ты можешь видеть, что Прабхупада говорит, у тебя будут испытания, тебя протестируют, и поэтому каждый день это подготовка. И если ты не знаешь, что произойдешь в момент смерти, ты не знаешь, как ты умрешь, ты не знаешь, будешь ты воспевать или нет, сможешь ли ты воспевать или нет, но то, что ты знаешь, это то, что ты можешь воспевать сейчас. И, по крайней мере, сконцентрируйся на этом, и это самым лучшим образом подготовит тебя к оставлению тела. И потом мы читали это удивительные комментарии, стихи. Даже если ты не можешь воспевать, Кришна вспомнит тебя, и если он вспомнит тебя, ты подумаешь о нем. Потому что ты посвятил себя ему. Okay, so that's what is Forrest Gump saying? That's all there is to say about that? Is that it? I have to go back to Marco so I can adopt that new mantra. What is it? And that's all I have to say about that. Okay, that's my new mantra. But actually, it's not a good mantra for Krishna consciousness because you can speak unlimitedly about that. That's all I have to say about that. So, now we're actually ready. И вот мы готовы. We are actually ready to read where we left off. То, где мы остановились в прошлый раз. И это 2 paragraphs. 2 параграфа. Or или we could go Jai and Vijay. Okay, let me just say something about Jai and Vijay. We won't go through the whole story because if I go through the whole story, I could spend maybe 2 classes on this story. Maybe not, but I could. So, the 4 Kumaras wanted to see Lord Vishnu, so they were able to travel to the spiritual world. But they were impersonalists at this time. They weren't bhaktas. And there are various gates. И там есть разные ворота, 7 на самом деле ворот. And you require certain qualities. Они требуют определенных качеств, чтобы пройти. Быть отреченным, иметь достаточно духовной чистоты, чтобы пройти через... И у них было достаточно духовной чистоты, чтобы пройти через 6 ворот. И когда они дошли до 7-х ворот, Джай Виджай сказали, Hey, you're not dressed.
You can't go in without clothes. Okay, you got it? You're not going in. You don't have any clothes on. You want to go to Vaikuntha? You gotta have clothes. Okay, that's one of the things they said. I don't think that's in the Bhagavatam, but it's in the commentary. One of the things they said is, you can't come in, you're not dressed. But the real reason, настоящая причина, like это было, как, sometimes знаете, you don't want to tell someone the иногда real вы не reason, хотите so you говорить give кому-то them another настоящую reason. причину и Like, the real выдаете им reason is какую-то you're not другую. devotee. Настоящая причина, что ты And не so that преданный. seventh gate that И you have вот to эти pass through, седьмые that's the gate ворота, of через pure которые bhakti, они and должны they weren't пройти, bhaktas, это so they couldn't ворота pass чистой it. бхакти, и они не были бхактами, Maybe поэтому they они не just were смогли saying, you пройти. can't come Может here, быть, им you're просто not говорили, вы following не the dress можете code. зайти, But вы не instead of, следуете offending дресс-коду. them by saying, Вместо того, чтобы you're not говорить pure им bhakti, и so you can't обижать их, come вы in. не So that's чистые the бхакти, seventh gate поэтому of вы pure не bhakti. можете зайти. And the other И gates are седьмые stages that ворота — lead это up to чистая that. бхакти, и остальные ворота — это In ворота, some которые places it's подводят к described, ним. Adoshraddha, Sadhu Sangha, Bhajanakriya. Those В various некоторых местах stages are the описывается gates, садхусанга, so you can get through баджанакрия — a lot это of gates стадии, depending эти on what stage ворота. you're at. As I И had вы можете promised you пройти weeks через ago, I ворота want to только find до out. той степени, That's all I до той found out ступени, so на far. которой вы находитесь. Это то, что я пока узнал об этом. Slather. I didn't know Slather was an English name. I can call him Вот так это Slather. имя того человека из комментариев. Slather. I never heard that name. Никогда не слышал такого имени. I might have to make up a name for him. Slather. Okay. Okay, Slather. Хорошо. Did I pronounce it right, Anuradha? Правильно я сейчас произнес Анурада? Слейтер. So, Итак, that I just want to mention я that. просто хотела If I упомянуть talk это. anymore, I'll tell the whole Если я story. начну говорить So дальше, я interesting. расскажу всю историю, такая интересная. So many details behind it. But Так много I will деталей control там. myself, Я буду контролировать and we себя, will wait и мы подождем to the next time. Okay. до следующей встречи. So at least, Итак, по крайней мере, yeah, you need вам pure bhakti нужна to чистая enter. бхакти, Right? чтобы войти туда. Slather is not an English name. Okay. Слейтер He's не got to come up with a английское better имя. name than Slather. Тогда ему надо придумать получше имя, чем Слейтер. Slather sounds like a character Слейтер from a звучит как персонаж book из какой-то who comes from the фантастической underworld. книги, из низких миров. Who slays demons. The slayer. So what's the Sanskrit for slayer? Oh, slayer of the demons. Oh, slayer of the enemies. Как на санскрите What is the будет Sanskrit тот, for кто, slayer of the enemies? как What does сказать, Krishna call побеждает Arjuna? Oh, how come I can't remember that? холодным оружием What is the word? Who врагов? knows? Потому что We это have to имя give звучит, slayer как будто a бы это Sanskrit кто-то, name. кто, как сказать, Slayer of the с холодным enemy. оружием имеет дело. Oh, slayer of the enemies. Oh, Arjuna, slayer of the enemies. Hold on. О, Арджуна, победитель врагов. Подождите, сейчас посмотрим, как это слово на санскрите. Oh, it's not there. Does somebody know? Isn't that? I'm Нет, not здесь finding нету. it. Кто-то знает? Я не могу It's not найти. coming up in the Gita. I need help. It's a Мне Madhusudana. нужна помощь. That's Krishna's name. Slayer of that's Krishna, killer of the Madhu demon. Why Это am I not имя coming up with Кришны, this? It's убийца crazy. It's, демона Маду. Не могу найти сейчас. Bhimasena is also called Slayer. Oh, hold on. Someone's going to have to help me. I don't want to stop everything. Кто-то должен мне помочь. Не могу все сейчас Can останавливать. somebody find it? Кто-то сможет найти для Slayer. меня? Maybe that's not. Вот это вот слово. Maybe it's killer of the enemies. Maybe that's it. Something. It's right there in the Gita, no? Why am I not remembering? Есть там, в Гите. Arisudana. That's that's Krishna. Arjuna is addressing Krishna as Arisudana, обращается killer к of the Кришне enemies. как You know why? вот This is этим a вот side point санскритским of great словом interest. You know why? убийца врагов. Знаете почему? Это интересно. This is a commentary.
and в also a verse. комментарии и также в стихе. Arjuna said, Арджуна говорит, this is interesting. это Okay, интересно. time for Время для little scenic tour off the topic. маленького But this is interesting. автопика. Это интересно. You know the names Знаете, that имена, Krishna calls Arjuna and Arjuna calls Krishna, которыми Кришна they're in the называет Арджуну context и of the Арджуна conversation. называет Кришну, они в контексте So when he calls беседы. И когда он Krishna называет Кришну Arisudana, you know what he means? вот He этим said, you словом, kill он enemies and you're говорит, что asking он me to подразумевает, kill ты my убиваешь relatives. врагов, So и ты like, хочешь, чтобы я убивал what's going on своих here? Hey, родственников. Что здесь Arisudana, происходит? what's going on here? Убийца You're asking врагов, me что здесь to be происходит? Ты relative просишь, чтобы я Sudana, family Sudana, kill my family, my teachers. своих You don't do that. учителей, You kill свою enemies, семью. and Ты you're так не asking me to kill поступаешь, ты family. врагов убиваешь, а меня So, просишь семью убить. Arisudana, what's Так going что, on? It's kind of almost like, Арисудана, что происходит? isn't that interesting? Разве это Because не Krishna has so интересно? many names Потому что у Кришны так много that имен. Arjuna would choose И certain Арджуна, names within the context. он выбирал it's определенные имена именно в контексте. This isn't right. Это You неправильно. kill enemies Ты and you're asking убиваешь me to kill врагов, а меня family. просишь убивать семью. So interesting, right? Это интересно, да? You don't do that. Ты так by не asking me to делаешь, do а that. меня почему просишь? And Krishna says, И Кришна do what I говорит, say, not what I do. No, he doesn't say that. But делай, как я говорю, а не то, что я делаю. Нет, он так не they've actually говорит. become Arjuna's enemies, even though they're family. На самом деле они становятся Did anybody come врагами up with a Арджуны, word? хоть они его семья. Кто-то нашел слово? Shatruhan, O killer of enemies. Prakshit Maharaj. Shatruhan. Han means kill. Shatru means enemy. Okay, Shatruhan. Lester or Slather is now Shastrahan. Слейтер теперь стал Kill the enemies. He went from Шастаханом, Lester to убийцей врагов. Slayer. От Слеера он стал... Anyway, that's good for today. Ну, в любом Today, случае, на сегодня Lester, хватит. you are Сегодня Shatruhan. Слейтер Killer of the стал enemies. Go Шатухан. out and kill the enemy in your mind. Убийца Parantapa is also врагов. conquer the enemies. Убей врагов в своем уме, своего But ума. who's being called Parantapa? Oh, conquer Кого называли Parantapa. Okay. Пурантаба? Then Arjuna, Krishna is calling. А, ну тогда Кришна называет... Is Krishna calling Arjuna Кришна называет Parantapa? Арджуну I или... think he is. Кажется, да. So that was a good one. Это было Tomorrow you хорошее. can be Parantapa. Завтра Today ты you're можешь быть Shatruhan. Пурантапан. And kill your Shatruhan, slayer of enemies. Yeah, because slayer. Okay. So now, without further ado, Итак, we're сейчас going to без read дальнейших where we отвлечений left будем off читать, где мы last week. на And прошлой неделе остановились. how many is it? The last two Коммуния. paragraphs? Это последние два параграфа. Is it? Is that correct? Да, это правильно? I didn't know it were. Last two paragraphs. So I'm going to read the last three because it won't make sense if we don't read the last Последние три paragraph параграфа, потому что нет смысла, above the second to last если мы paragraph. не прочитаем предыдущий. Okay, so I'll begin reading from here. Так что я начну читать отсюда. And then Kamini is posting it. Let's say we spend our time serving Lord Krishna in a temple. We live with devotees and together with them we chant Kirtan, we hear Bhagavatam. We cook, we make Мы garlands готовим, and so on. делаем This is our гирлянды и life. так And what далее. happens Это at the наша time of жизнь. А death? что происходит в We момент go to смерти? Krishna's abode and Мы continue with our отправляемся в service. обитель There's Кришны no и interruption, no продолжаем failure служение. to Нет perpetuate никакого relationships. Srila Prabhupada said there will be another никакого ISKCON in the страха, spiritual что world. Oh no! I don't want to отношения go! прекратятся. Шрила Прабхупада говорил, что будет that's the другой joke. искон в We are духовном мире. eternal. О нет, я не I heard хочу there's gonna идти. be a- Это шутка. You know, I really wanted to go back to Я очень Godhead, хотела and then вернуться к Богу, и I heard потом Prabhupada say there's going to be я another услышал, что ISKCON in the Прабхупада spiritual world. говорит, что будет другой I'm not искон в going. духовном мире, и не, я уже не I lost хочу. my desire to go. Я потерял That's the желание. joke. Вот такая шутка ходила Prabhupada в свое didn't mean it время. that way. Прабхупада не в It этом means смысле we'll all это be имел в there. виду. We're all going Он there. имел в виду, Oh, что мы все no, туда you're going there. I'm отправимся, not мы going. I все don't будем like там. you. О, ты идешь What туда? are you Я going to туда do? не You хочу, know, не all the хочу people you с don't тобой. like. All the devotees you Что don't like поделать? are Все going to be преданные, Well, I hope кто I вам don't не see them. I нравится, hope I don't будут live in their там. neighborhood. О, надеюсь, я не буду по соседству No, с you'll ними like them when you жить. get there. Нет. It'll be different. Они вам будут нравиться, когда вы туда Hare Krishna. отправитесь. Все будет по-другому. Так что
Srila Prabhupada said there will be another ISKCON in the spiritual sky. We are all eternal associates. Okay, so we begin reading now from where we left off yesterday. In this way, our dying business is over already. By giving up false ego and false attachments, we have in effect accomplished what death is about. Because you see, this is interesting. This is such an interesting thought. You have death of the body and death of the ego. And the death of the body also becomes the death of the ego, at least in some symbolic way, because everything you stand for and everything you believe about yourself is taken away. But if you actually kill the false ego, then basically you're already dead materially, so then dying is not a problem. Because you don't have to pull your false ego out of your body. You don't have to defend your false ego. You don't have to hold on to your false ego. You've already given it up. So you're not even in the consciousness that you're the body. So dying is not really happening. You've already died. But when you hold on to false ego about a concept, then dying is like you're holding on, you're struggling, defending, and you're... Yeah, not easy. By giving up false ego and false attachments, we have, in effect, accomplished what death is about, and our devotional service keeps on increasing forever. So, if we just do what we are supposed to do, or we really do what we are already doing, we'll discover that we have already entered our eternal life. So that's the beauty of bhakti. Well, what did you do today, Prabhu? Well, I got up, I woke up my deities, I changed their clothes, and I cooked for them, then I cleaned the deity room, then I chanted my rounds. And by the way, when I go back to Godhead, what do I do? Well, you'll get up and then you'll see Krishna and then you'll feed him and then you'll chant his glories and then, so it's like, okay. I think I can do it. Yeah, you can do it. You already are doing it. Nothing has changed. One caveat. One caveat. We need some sound effects. Hold on. If I can get the right sound effects. I have to find horns. How about one caveat? Here it comes. Srila Prabhupada cautioned us that as long as we are in the material world, we should never feel ourselves safe, especially if circumstantially we have to associate with materialistic people. We can easily get influenced or infected and forget. The enjoying spirit animates social activity. Let's go do this. Let's do that. People never cease building up stupid projects in the material world. We are all social beings. Yeah, I think about this a lot. I don't know if you think about this a lot. There's so many amazing things that are being developed. And because of Facebook, it gives a platform for developers to very inexpensively market. And I think the way Facebook works now, we see more commercials than we do on TV, or at least equal amounts. It didn't used to be that way. So when you're watching something, or before you go onto YouTube, there's one or two commercials, right? So sometimes the commercial comes up about some product that's really like they take a truck and they drive over a pair of sunglasses and they pull the sunglasses. Hopefully they didn't do some editing. It's the same sunglasses. And I go, wow, these are pretty strong. Or they have something that it's like, wow, this is really good. I'd like to have this. Or this is really incredible that they've created a product like this. And you look at the product and it's like, wow, this is really good. This will make my life easier. This is really ingenious and so on. And when I see those products, it's all about making life easier.
Becoming free from birth, old age, disease, and death would make life a lot easier than this little gadget. But anyway, you understand what I mean. Every time I see that, I think, how much time and energy did they put into this? I was just looking at some things relating, looking at some products relating to audio and recording, and when you do that, they just start advertising all these other products. So this commercial came up with this company who went and recorded an orchestra with like 60 mics. Like amazing microphones and amazing equipment. And so they get the orchestra to play things, and those are called samples, and those samples go in your keyboard. So you hit your keyboard, and you get an orchestra sound. And I saw a sample of it. And he did a little composition with it. And back, maybe, I don't know, 5-10 years ago, you could hear that it wasn't a real orchestra. It was samples of an orchestra. Now you can't tell. These incredible recordings, and they have devices. So you play it, and the sounds swell up, ooh, just like real. Anyway, you don't have to know the details, but they put so much time and energy into this. It's like amazing. And now you have these like amazing products. And when I'm looking at that, I'm thinking, wow, how long did it take you to make that? Then another commercial came up. And what this company did was they sampled keyboards, and they found all these old keyboards that are like what you call classic keyboards, and they rebuilt them all. And they sampled them, and they rebuilt a piano, and they sampled that, so they have these keyboards like nobody could afford to have all these keyboards. And now you have a little synthesizer that's in there. And I'm looking at it thinking, how much money and time did you spend on this? I mean, the product is amazing, but do you have that much time to forget Krishna? And the answer is, yeah, I have plenty of time to forget Krishna. I've got all the time in the world to forget Krishna. So like all that time, all that energy. So he was just saying, let's do this, let's do that. People never cease building up stupid projects in the material world. It's like there's always something more amazing than anyone has ever done for somebody to do and devote so much time, so much money. Но всегда найдется что-то, на что можно потратить много денег, много времени. Конечно, продукты в итоге, они удивительные, но in another sense, it's just stupid. You don't need it. You need to go back to Godhead. Вам нужно вернуться к Богу. And these very things that are so amazing, самые вещи, которые настолько удивительные, они they're keeping us in the material world. So I was thinking, I'm revealing how my mind works. I was remembering that Prabhupada said, помню, что Прабхупада говорил, надо найти флейту. Не очень хорошая флейта, это синтезатор так себе. Где-то между consumer and professional, which means профессиональным и обычным. Поэтому какие-то вещи хорошо звучат, а какие-то не очень. И вот флейта не очень. Но надо будет ее включить, потому что я буду говорить об этом. So why am I playing the flute? Because Prabhupada почему я играю флейту? Потому что Прабхупада сказал, что охотник играет на флейте. Hunter plays the flute. Охотник играет на флейте. I had effects on it. And then the deer, he hears. И тогда олень, он слышит эти звуки. And the deer just stops. И он просто останавливается. And he's just like, he's mesmerized. И он околдован. And then he's shot.
И потом бац, его подстреливают. И Прабхупада говорит, что когда мы привлечены своими чувствами и звуком, как звук ловит оленя, и он останавливается, и потом его подстреливает охотник. И это был пример, который Прабхупада и Шастры приводил, что это то, как чувства заставляют живое существо умереть. Например, мошки летят на свет. I'm getting these ads, and they're interesting to me because I'm here in Alachua. It gives me more time to do things I don't do when I travel. And one is I could do a little music production. So I'm thinking about what to do and how to do it. And we have some songs, as you know, that I promised everyone I would do. So I'm thinking about it, so I get all these, I investigate it, and I get all these ads. And I'm listening to these samples and what the modern technology is doing, and it's just like amazing. Like what if I wanted, what I could do in my studio, what could be produced, like with these samples. Marco, you need to get Spitfire. Go Google Spitfire. Загугль, что такое Spitfire. Тебе нужна эта штука. Or Sanatan, if you don't have them. We could upgrade our production to like a cosmic level, Spitfire. So, and then I'm listening to everything they've done and these samples and sounds, and they're showing people playing, and the people are playing, you know, with their new samples. Unfortunately, I can't play like they play, but I want to do a little example. They're playing it like, they're playing these new samples of like some very rare keyboard that nobody could even find but the people afford. And then they're playing their keyboards and they're going like this. And there's all this emotion going on, and they're getting so excited. And I'm thinking, that sound, that one sound that they're playing, it's giving them so much pleasure. That sound is keeping them in the material world. So you have these projects which seem amazing that you could never do before, right? And people are appreciating it. And what's the result of those projects? What does Rabindra Swarup call them? Stupid. Why are they stupid? Because the result of that project is you wasted all your time. You could have done serving Krishna. Of course, they're not devotees, but potentially you could have served Krishna. And the other guy now, who's got all these samples, he's getting so much pleasure. He's wasting his time. He's spending more time playing the keyboard than ever because he's got all these samples. He can create orchestral compositions in his bedroom that sound like movie tracks that could be sold to Hollywood now. And everybody's just like more entangled than ever in the show world. И он и больше, чем раньше теперь завис в материальном мире. Разве это не интересно? Spitfire. Yeah, check out Spitfire. All right, there's some. Хорошо. But we can use it for Krishna. Но можем использовать это для Кришны, поэтому если Марко получит этот Spitfire, то это будет другое дело. There's a video I was watching. Есть видео, которое я смотрел о том, как человек использует эту штуку. Я тебе пришлю потом ссылку. I have the link right here. I will send it to you. Я тебе ее пришлю. So, of course. Итак, конечно, но Прабху, можем использовать это для Кришны. Да, мы можем. Но знаете, что, понимаете, что я говорю? You see these. Вы видите эти. Trying to get back to where we were. I'm just, bouncing off his stupid project. They have so many stupid projects. No, Prabhu, they're not stupid. It's amazing. I just got this gadget. Нет, это не глупый проект, это удивительный предмет. And that person, spent 10 years of research, millions of dollars. 10 лет потратил миллионы долларов на развитие life could have gone on without it. It's gone on for since eternity without it. We're okay without it. But that's the idea of putting so much energy into these amazing projects. And then
энергию в эти проекты, и потом получается удивительный продукт. Wow, и потом этот удивительный продукт, из-за него ты думаешь, о, материальная жизнь это фантастическая, посмотрите на это. Сейчас вместо того, чтобы вставать, чтобы включить какой-то предмет или свет, я могу через телефон, через приложение включить свет. Я так счастлив. The enjoying spirit animates social activity. Let's go do this. Let's go do that. People never cease building up stupid projects in the material world. Люди никогда не перестанут создавать глупые проекты в материальном мире. We too may find ourselves enthusiastic about, especially if some seed of the enjoying spirit remains in our heart. We have to be careful to avoid reinfection by the enjoying spirit, which reinforces the false ego. It is a deadly germ. It is a plague that's going around in the material world, the plague of death. So this plague, которая происходит в материальном мире, которая везде в материальном мире. Spitfire, Spitfire, S-P-I-T, Spitfire. I'll send you a sample. Я пришлю тебе потом, Марко, название. Yeah, so there's this plague going on. Да, так что есть вот эта чума, которую никто не видит. Чума ложного эго. I have to go back. Я должен вернуться, прокатать комментарии. Есть какие-то комментарии здесь где-то. So Anna will figure this out afterwards, the editing. I'm gonna put it up after, and then you let me know if you can edit it. We're all going to be sweet rice, sweet and nice at the other side of the rainbow, spiritual world. Okay, sounds good. You can pay a certain fee to avoid add-ons on YouTube, yeah. To save you from all the advertising. Spitfire is the name. Yes. You know, when I see these products, I think, wow, this is amazing. Когда я вижу эти продукты, можно думать, о, это удивительно. У меня нет времени, чтобы делать это, но maybe I could do it in my next life. I'll have more time. I could, become a composer in my next life. Я мог стать композитором в следующей endless desires. Эти бесконечные желания. I like to be a composer. Now I have a facility. I don't even need an orchestra. Теперь я хотела оркестр. It's like, where does it end? Где конец этому всему? That's the problem. Where does it end? It doesn't. Это проблема. Где конец этому? Да нету конца. But class has ended. It ends now. Хорошо, лекция сейчас заканчивается. We never know where class goes, but мы никогда не знаем, куда заведет нас лекция, но, по крайней мере, мы закончили читать документ. Read some nice things about the holy name from Srila Prabhupada. And then we got to hear a little bit about the seventh gate. And you're going to hear more about it tomorrow, the gate of Prema. The seventh gate. Врата Премы, седьмые врата. Wow, why don't we title this class the seventh gate, the gate of Prema? Седьмые врата, врата Премы. Звучит мистично, мистически.